Dobra, zanim zaczniemy, chciałem podziękować Wam wszystkim, że przyszliście tutaj. Zwłaszcza, że mamy taką ładną sobotę i taki ładny dzień i wyobrażam sobie, że mogliście zrobić dużo fajniejszych rzeczy, raczej może nie fajniejszych, ale przynajmniej równie fajnych, jak być tutaj. Także dzięki Wam za to, że przyszliście. Ja jestem Adam Hyski, pracuję w Fast White Cat, gdzie robimy sklepy. Tak, wyżej? Ja, szczerze, chyba nie ogarnąłem do końca. OK. Gdzie Fast White Cat, gdzie robimy sklepy oparte na Magento. Tych sklepów mamy kilkanaście w swoim portfolio. Z takich słynniejszych to Gosport, 4F, marka, której tu chyba nikt z Was nie będzie znał, natomiast żony, kobiety pewnie będą kojarzyć, czyli kiosk. No i dużo innych mniejszych. No i ja ogarniam infrastrukturę od strony takiej, że od strony DevOpsowej, czyli kontenery, czyli jak te serwery chodzą i jak to chodzi na AWS-ie często, gęsto też. Prezentacja jest na stronach GitHuba, więc można do niej dotrzeć. Na końcu jeszcze raz pokażę te linki, bo teraz przypuszczam, że jeszcze może nie być na tyle ciekawa, żeby ktoś chciał zajrzeć. Parę słów o mnie. Teraz pracuję jako DevOps Engineer. Wcześniej byłem system administratorem i trochę backend deweloperem w PHP. Trochę byłem wcześniej full stackiem, klepałem małe strony. Z wykształcenia jestem po politologii, więc mogę wzbudzać politowanie. Trochę też studiowałem fizykę na Uniwersytecie we Wrocławiu. Jeżeli ktoś kojarzy uczelnię, kojarzy kierunek, to wie, że to jest skomplikowane. No i odnośnie tego, że skończyłem politologię, to proszę, żeby rozmowa była nieparlamentarna, czyli jak macie pytania, to zadawajcie od razu. Czym jest Ansible? Ansible, może inaczej, ktoś korzystał z jakichkolwiek narzędzi orkiestracyjnych? Ansible, Puppet, Chief? OK. To widzę, że muszę uważać, co mówię. Natomiast no, raczej byłem na toku o Ansiblu, gdzie człowiek przeczytał tutorial i usiłował zrobić tok, także mam nadzieję, że moje będzie trochę bardziej merytoryczne. Ansible jest narzędziem orkiestracyjnym. Orkiestracja, czyli zarządzanie, ale zarządzanie w taki sposób nie, że mikromanagement, tylko mówimy narzędziu, co ma zrobić i ono ma zrobić. Mówimy, jaki jest stan docelowy i mamy do tego stanu docelowego dotrzeć. Czyli na prostym przykładzie chcemy, żeby na serwerze był zainstalowany Nginx i Ansible ma to zrobić. Nie mówimy zainstaluj Nginxa, tylko ma być zainstalowany. To jest taka różnica między administracją a orkiestracją. Ansible składa się raczej taki podstawowy podział to jest taski, czyli zadania, które ma zrobić, playbooki, czyli listy zadań, listy zadań i role, czyli listy zadań, które mają jakąś własną logikę. Najprostszy playbook z najprostszym taskiem. Playbook, który ma zmienić hostname. Ja lubię, jak hostname'y mają logiczne nazwy. I
Próbuję, może inaczej. Kto tutaj używa serwerów opartych na Debianie? Kto Rhele? OK. Ja jestem bardziej z tych debianowych. Po prostu kiedyś dawno temu, jak nie było aż tak dużo internetu w Polsce, to dostałem płytę z Debianem 4 albo 5. I bardzo mi się podobało to, że pakiety są na płycie. I tak mi zostały te Debiany. Teraz na serwerach używam Ubunciaków, dlatego ten przykład konkretny będzie bardzo związany z Ubuntu 18.4. Dobra. Ansible wymaga jakiegoś inwentarza hostów. Zazwyczaj trzyma się to w host.ini, w host.yaml, może to być zewnętrzna baza danych. Jak Wam wygodnie. Mogą być, Ansible potrafi sobie brać też z EC2 przez API AWS-a hosty. Nie powiem Wam jak, bo wiem, że może, natomiast tego nie robiłem, dlatego nie chcę gadać o czymś, czego nie robiłem, ale najprostszy składa się tak naprawdę z nazwy hosta. I jeżeli do tego hosta podepniemy się za pomocą, jeżeli mamy IDRS-a, które tutaj się zaloguje, on się zaloguje, nie ma problemu. Właśnie, jak się łączy Ansible? Ansible działa nie tak jak Puppet czy Chief, czyli nie ma klient-serwer, tylko wszystko wykonujemy my z naszego komputera i to ma się zadziać na serwerze. Na serwerze nie ma żadnego klienta, ważne, żeby był dostęp do SSH. Uruchamiamy coś takiego. Komputer powiedział nie. Uruchamiamy to na Ubuntu 18.4. Komputer powiedział nie. Powiedział nie, bo na Ubuntu 18.4 nie ma czegoś takiego jak Python. Bo nie ma. I jak sobie z tym na początku poradziłem? W ogóle ten playbook świetnie działał, dopóki miałem Ubuntu 16.4. Był Python, było super. Pierwsze, co sobie poradziłem, to Ansible ma coś takiego jak moduł RO. RO działa w ten sposób, że wrzuć komendę, która jest w RO przez SSH i na końcu SSH dopisz wywołanie tej komendy. Ta komenda ma sobie zarejestrować output, jeżeli output się zmieni, jeżeli output coś wypluje, to znaczy, że to się zmieniło. I instalujemy Pythona. Zmieniamy hostname'a, wykonujemy taska, jest super, proszę tego nigdy nie używać. Czemu tak się dzieje? W Ubuntu 18.4 usunięto Python, natomiast bo Python się kończy. Python 2 się kończy za 5 miesięcy. No i Ubuntu chciało wywrzeć presję, usunęło Pythona. Arch zrobił bardzo fajnie, bo pod Python jest chyba Arch, proszę mnie nie zabijać za to. Zrobił bardzo fajnie, bo pod Pythonem jest Python 3. Dobra, miałem nadzieję, że będzie bardziej widoczne. Jakbyśmy tak zrobili, to jest bardzo ładny komunikat o deprecjacji, że jeżeli byśmy chcieli to odpalić, mamy komunikat, że używanie Pythona 2 jest passé. Najprostszy sposób rozwiązania tego powiedzieć Ansible, co jest interpretatorem Pythona i gdzie go ma znaleźć. Jest to ładne i przyjemne. Przypuszczam, że za 2-3 lata nie będziemy musieli o tym rozmawiać, bo Pythonem będzie Python 3. Możemy w hostwarze dodać użytkownika, którym ma się łączyć.
Natomiast no jak zarządzamy 20 serwerami i mamy kilku administratorów, którzy to robią, no to chcielibyśmy, żeby jeszcze kilku na przykład tech leadów ma dostęp na serwer, to nie chcielibyśmy do końca, żeby oni się łączyli za każdym razem tym samym loginem, tylko mieli różne klucze, bo no, szukanie kluczy w logach, który klucz jest czyj, to no, chyba się zgodzicie ze mną, nie jest najlepsze rozwiązanie. I możemy to rozwiązać w ten sposób, że każdy z łączących się przez Ansible dodaje sobie zmienną systemową, Ansible Remote User, i ustawiamy to tak jak nam się podoba, czyli akurat preferuję konta imienne. Playbooki. Co to są playbooki? Playbooki to jest zbiór tasków, które są wykonywane jeden po drugim. To jest bardzo ważne, że wykonywane są jeden po drugim i lecą po kolei. Najprostszy playbook. Mamy to samo zadanie, tylko na koniec jeszcze zainstaluj nam hatopa. Każdy, kto wchodził na serwer, wie, że hatop musi być, bo inaczej jest ciężko. Tu jest taki bardzo fajny moduł. Moduł się nazywa package. Jak zaczynałem używać Ansible, to myślałem, że package jest super, bo package jest modułem, który zainstaluje hatopa niezależnie od systemu. Czyli mamy rhela, mamy archa, mamy Ubuntu, czy jakiegokolwiek innego Debiana i package zainstaluje to niezależnie od tego, jaki to będzie system. Tylko że package jest z uwagi na to, że ma obsłużyć bardzo wiele systemów, jest nieelastyczny. Polecam Wam bardzo używać stosownego do systemu, czy apta, czy Yuma, bo no, jesteśmy w stanie zapewnić sobie bardzo dużo dodatkowych rzeczy, takich jak to, ile ma cache być trzymany, na przykład jak często ma się update'ować cache. Bo odpalacie sobie ileś playbooków, ileś ról, które instalują cały serwer i w pewnym momencie okazuje się, że to trwa za długo. To jest fajne. Możliwość postawienia serwera, odtworzenia z disaster recovery w ciągu godziny jest super. Tylko jest jeszcze lepiej, jak to robimy w pół godziny. Bo im krócej to robimy, tym bardziej nasza uwaga jest przy tym. I takim prostym sposobem na przyspieszenie jest ta sztuczka z update cache. Czyli jeżeli apt-get, update poszło nie dawniej niż godzinę temu, to on nie będzie ich update'ował. A wszyscy wiecie, że to trwa. Struktura plików. Generalnie tu mamy coś takiego, co jest polecane w dokumentacji Ansible, w best practice. Ansible ma świetną dokumentację i to z czasem zauważam, że naprawdę dokumentacja jest super. Natomiast nie wszędzie się zgadzam z best practice. Generalnie, jeżeli tworzymy sobie, przychodzimy do firmy, która tworzy sobie serwery, zaczyna wszystko od nowa, robimy tak. Natomiast w momencie, w którym mamy serwery, które są zainstalowane, przejęliśmy je po kimś, to tego nie polecam. Może na co patrzymy? Mamy główne dwa playbooki. Tak? Production i staging. Te playbooki wykonują kolejne playbooki na zasadzie site, web server, database server.
które korzystają ze zdefiniowanych ról. Jest świetne, tylko w momencie, w którym chcemy zacząć używać Ansible do infrastruktury, która jest już użyta, lepiej wchodzić delikatnie. W sensie zaczynamy używać Ansible do zarządzania użytkownikami, potem próbujemy przenieść konfigurację serwera, usług i to, co zalecam, robić disaster recovery. Żeby dojść do takiej sytuacji, w której jak nam spadnie meteoryt na serwerownię, okej, spadł. Mamy 4 godziny przerwy, niczym się nie denerwujemy i działamy dalej. To jest mój wypracowany kompromis. Generalnie playbooki trzymam sobie w katalogu Playbooks. I w tym katalogu ustawiam sobie playbooki zgodnie z zadaniami, zgodnie z serwerami, bo różne serwery wymagają różnych konfiguracji. Tu jest założenie, że mamy jedną produkcję, jeden staging i całe repozytorium dla jednego. Tu jest troszkę inne założenie, że całym tym katalogiem zarządzamy wszystkimi naszymi serwerami. Natomiast prawda jest taka, że wy używając znajdziecie sobie, jeżeli was przekonam do Ansible'a, znajdziecie sobie najlepszy możliwy sposób. Jeżeli chodzi o to, co musi być, to taką częścią struktury, która jest założona, no to są host YAML, czyli inwentarz hostów, Ansible config, który będzie dostępny mój Ansible config, który będzie dostępny wraz z prezentacją na gicie. Polecam zajrzeć, bo jest parę fajnych rzeczy. Oprócz tego group warsy, host warsy, do których później dojdziemy i lecimy dalej. Pętle. W momencie, w którym chcielibyśmy używać package zakłada, że możemy przyjąć tylko i wyłącznie jeden pakiet naraz do zainstalowania. Czyli tutaj jest playbook, którym sprzątałem jakiś serwer, który przechodził na Dockera. I playbook działał w ten sposób, że najpierw wywalił Nginxa, potem wywalił PHP, potem wywalił Perconę. Jako że to było ubuntowe, to można było to zrobić zdecydowanie szybciej przez apta. Jak mówiłem, jest zdecydowanie bardziej elastyczny. Natomiast w tym przykładzie chodziło mi o to, że za każdym razem jak użyjemy with item, to ten playbook leci, on nie leci inteligentnie. To są 3 wykonania playbooka. Czyli najpierw usuwa Nginxa, potem usuwa PHP, potem usuwa Perconę serwera. Jeżeli byśmy mieli instalację, to prawdopodobnie zamiast absent present byłby pusty, prawdopodobnie package by jeszcze update'ował apta, czy yama, czy cokolwiek. Także działałoby to bardzo wolno. Kolejny moduł, o którym chcę Wam opowiedzieć, to jest moduł file. Jest do zarządzania plikami, ale takiego do zarządzania plikami takiego szerszego, czyli możemy tworzyć pliki, nadawać ownerów, możemy tworzyć linki symboliczne. To jest mój playbook do instalowania mojego prywatnego komputera, bo nawet konfigurację sobie robię przez Ansible. Jest to bardzo przyjemne. Poświęciłem godzinę więcej ostatnio przeinstalowując starego Minta na nowe Ubuntu i jak miałem to zrobić na drugim laptopie, to tylko odpaliłem playbooka. To jest taki workaround, który pozwala, żeby Opera miała H264, czyli kodeka, który jest nie do końca otwarty, bo
Jak wiadomo, wszyscy bardzo lubią otwarte standardy w sieci i jakoś wszyscy używają ciągle H264. Natomiast no, tu jest, mamy ścieżkę. Ogólnie file jest po to, żeby kopiować coś od nas na serwer. Natomiast może się okazać, że potrzebujemy, aha, to później. Natomiast jeżeli, Boże, przepraszam, co ja gadam. To jest do zarządzania plikami. I w momencie, w którym zarządzamy sobie plikami, możemy zmienić uprawnienia. Uprawnienia dla całego katalogu. Jeżeli chcemy rekursywnie, też możemy za pomocą fajla zrobić. Czyli takie change on -r i nazwę katalogu. To, co zacząłem mówić do kopiowania od nas na serwer, to jest copy. Copy służy do przenoszenia naszych plików, które mamy gdzieś w repozytorium Ansible na serwer, czyli w tym wypadku instalujemy konfigurację Network Time Protocol. To konkretnie to jest linkowanie. Tworzymy linka symbolicznego. Force sprawia, że jeżeli istnieje to on nadpisze. Dobra. To służy do kopiowania od nas na serwer. Tak samo jest tutaj bardzo konsekwentne, czyli wszędzie jest owner, wszędzie jest mode. Jeżeli chcemy zwalidować plik, to nawet możemy zwalidować plik i zadziała to w ten sposób, że zostanie skopiowany ten plik od nas na serwer w jakieś inne miejsce, przepuszczony walidator i jak walidator powie, że jest OK, to podmieni. Także tak, na serwerze. No to jest vsudo ma możliwość zwalidowania. Tu jest coś podobnego, tylko jakbyśmy chcieli z serwera z jednego pliku na drugi. Czyli jeżeli zakładamy, że source jest na serwerze, czyli on nie będzie tego szukał u nas, tylko będzie szukał na serwerze. Dobra. Jeżeli chodzi o sudoers, przepraszam, to powiem Wam tak, że nie zalecam Wam korzystać z tego pliku. To jest takie może troszkę poza Ansible, ale z bardzo prostego powodu. Jak sobie zajrzymy do sudoers, to możemy zobaczyć, tu jest końcówka sudoers. On inkluduje sudoers d. I jeżeli nie chcemy zarządzać wchodząc ręcznie tym plikiem, na przykład komendą vsudo, a nie chcemy, bo po to są narzędzia orkiestracyjne, to według mnie zdecydowanie lepiej jest pchać całą konfigurację do sudoers d. I wszystko, co jest w sudoers d, jeżeli nie zawiera, to z readme jest, jeżeli nie zawiera tyldy ani komy, to będzie zainkludowane do tego. Czyli tu mamy taką rolę, która sprawia, że pchamy do sudoers d konkretnych użytkowników. To, co macie na dole, to jest to jest szablon. Kto tu programuje w Pythonie? OK. To kojarzycie India 2, czyli system templatek. I to jest system templatek, który jest banalnie prosty, chyba najprzyjemniejszy, jaki widziałem do tej pory. I działa on w ten sposób, że dla każdego usera, który jest sudoersem, no to jest to with item, jest traktowany jako item i ten item jest też widoczny przez templatkę, która jest tu użyta. Tu o.
To jest templatka root India 2. I tu jest jeszcze taki workaround, który sprawia, że zamieniamy wszystkie kropki na podkreślniki, bo w momencie, w którym mielibyśmy kropkę, to nie zostałoby to zainkludowane. I szablony. Przykład taki użycia szablonu bardziej skomplikowany. Tu był całkiem prosty. Bardziej skomplikowany, czyli pętla, właściwie iteracja. Dla każdego firewallu, który jest w order-in, przejdź i uzupełnij te wartości. Podwójne klamry i wstawiamy wartości. W momencie, w którym macie playbooka, zalecam za każdym razem, jeżeli byśmy nie dali tutaj ciapek, zadziałałoby. Niemniej jednak to już by nie zadziałało, bo tu jest filter. Filter to jest de facto funkcja. Może inaczej zapytam, kto rozumie ten zapis? Dobra, to spróbuję wyjaśnić. Item jest zmienną, która jest iterowana tu o. Regex replace jest filtrem. Filtry to są de facto funkcje, które działają na stringach, tak w wielkim skrócie. I to ma zadziałać w ten sposób, że weź wyeskapowana kropka, czyli weź kropkę i zamień ją przez podkreślnik. Tak, to jest global. Możemy pisać swoje. Natomiast o tym nie będę mówił, bo to przypuszczam, że bym zajechał was materiałem. Natomiast możemy pisać swoje też, ale no to są globalne filtry. Tak. Jeszcze jedna rzecz, o której muszę przy okazji szablonów powiedzieć. Polecam używać Ansible maintained. To jest komentarz, który jest brany z Ansible config i on dorzuca na górę pliku, że ej, nie ruszaj tego pliku, on jest utrzymywany przez automat, wszystko co tu zmienisz zostanie napisane następnym razem, jak ktoś odpali Ansible'a. To jest szablon, z którego ostatnio jestem bardzo zadowolony. Pro FTPD ktoś zarządzał? Taki bardzo prosty serwer FTP, którym z jakiegoś powodu potrzebowałem tworzyć użytkowników. I użytkownicy na zasadzie są, kurczę, powinienem wam pokazać, jaki to ma wynik. Natomiast no, użytkownicy są username, hash passwordu, jest wbudowana funkcja password hash, która zrobi to w takiej formie, jak ma być, i potem jeszcze jaki ma UID, group, ID i tak dalej. I to sobie generuje plik z passwordami. Powiem wam, że do momentu, w którym nie zacząłem zarządzać ProFTPD za pomocą Ansible, instalowałem za każdym razem się myląc w kilku miejscach i trwało to zdecydowanie za długo. Zainstalowanie prostego FTP-a. Zawsze się gdzieś myliłem, skończyło się. No po prostu wszystkie błędy, które mogłem popełnić, popełniłem raz, tworząc playbooka. Nie, to jest plik taki trochę bardzo przypominający HT Accessa, tylko ma więcej zmiennych, bo wskazujesz mu, jak ma nazywać się username, jakim hasłem się logować, jakim userem w systemie ma być.
to jest user w systemie, czyli tutaj w tym wypadku miał mieć uprawnienia do www.data, czyli powiedzmy 33. Potem wskazujesz mu w jakim folderze, i to wszystko po dwukropkach, w jakim folderze ma być jego home i czy może wyjść poza ten home. Mhm. A, źródłowe. Tak, to są YAML-e. Tu takie jak ten. I tutaj jest to obiekt, czyli w momencie, w którym mamy firewall, to jest ten firewall, order in to jesteśmy tu i teraz każda kolejna iteracja przechodzi tu i mamy order name, czyli tu i przechodzimy tak jak po obiekcie. Używanie zmiennych. Już trochę było o używaniu zmiennych, natomiast takie najprostsze użycie zmiennych i definiowanie możemy w samym playbooku wbić vars i wtedy skorzystać z tego. No to widzicie, że jest to trochę bez sensu, natomiast czasem potrzeba. Właściwe miejsce na vars to jest host vars. W host vars mamy właśnie takiego YAML-a z użytkownikami, którzy mają dostęp do sudo. I tutaj jest ten task, który wcześniej Wam pokazywałem, który bierze sudoersów i daje im te uprawnienia. Jeżeli to się będzie nazywało demo, to dla każdego hosta, który jest demo, on skorzysta z konwencji. Także jestem wielkim zwolennikiem, jeżeli jest możliwość convention over configuration. I tutaj to czyta z konwencji, także tak to działa. Dobra. Jest jeszcze group vars. W momencie, w którym w hostach zrobimy sobie host, ten host demo, tak jak tutaj masz demo, widzisz, to możemy jeszcze go wrzucić do grup. Hosty wtedy mają children, wrzucamy go do grupy Docker. Swoją drogą muszę Wam zwrócić uwagę, bo to dzisiaj rano zauważyłem, nie zdążyłem poprawić. To jest niepoprawny, bo jeżeli robimy childrena, on musi mieć hosty, czyli musi być cokolwiek, albo trzeba go wywalić. To taki prosty błąd mi się tu wkradł. I teraz tak, możemy dla grupy Docker skonfigurować sobie isDocker true. I teraz odpalamy po wszystkich hostach, które mamy. Instalujemy kompozera w momencie, w którym when isDocker. Raczej to użycie jest bez sensu, bo moglibyśmy tutaj zamiast all dać Docker i wywalić tą linijkę i jest wszystko w porządku. Natomiast w momencie, w którym mielibyśmy jakąś rolę, która instaluje nam podstawowe rzeczy na serwerze, to już rola zakładamy, że jest reużywalna. Czyli możemy ją opublikować gdzieś w necie, możemy cokolwiek z nią zrobić. I takie coś już zaczyna mieć sens w momencie, w którym definiujemy sobie to isDocker w roli, że to musi być isSet, musi być ustawione i w tym momencie to zaczyna mieć sens, bo w roli nie będziemy zakładać, że ktoś ma tak samo ustawione grupy. Teraz tak, mieliśmy coś takiego i ten password jest u nas trzymany plain tekstem. Ale nie musi być trzymany plain tekstem, po to są wolty. Pierwsza rzecz, którą chcemy, jeżeli chcemy zrobić sobie volt, to musimy stworzyć jakieś hasło do tego volta. Rozumiem, że są ludzie, którzy korzystają z random. Ja się nauczyłem korzystać z OpenSSL Rand Base 64. Takie przy okazji, że długość hasła musi być podzielna przez 3, bo inaczej mamy znaki równe się na końcu. Bardzo nie lubię, jak jest slash w haśle, a Base 64 oprócz znaków alfanumerycznych zawiera slasha i plusa.
żeby było 64 znaki. I zamieniam po prostu slasze na podkreślniki. Tworzę z tego plik Ansible Vault. To nie jest konwencja. Natomiast to, jeżeli chcemy stworzyć Vault, to robimy Ansible Vault Create, Vault ID, podajemy mu ten plik i nazwę pliku z Vaultem. Aliasy. Bardzo polecam zrobić sobie aliasy do tego, bo się zarobimy. I w momencie, w którym mamy coś takiego, to ja Wam może pokażę w tej chwili, jak to zadziała. Czy wszyscy widzą? Można, ale nigdy nie używałem. Natomiast wiem, że zmienne możesz sobie definiować dość szeroko. Aha. Dobra, weźmy, skopiujmy to. I zadziała to w ten sposób, że otworzy nam Vima. I sobie wyświetlmy. Aj, czemu mi nie wkleiło? I Vault wygląda w ten sposób. Jeżeli byśmy chcieli go wyedytować, teraz tak. Jeżeli ktoś lubi GUI, można podmienić edytor. I to zadziała. Ważna rzecz, w momencie, w którym, po co jest ten eksport? W momencie, w którym używamy playbooka, jeżeli będzie zmienna ustawiona Ansible Vault Password File, on będzie brał z tego pliku hasło. Nie będzie pytał nas o hasło. Niestety, nie wiem czemu tak nie działa, że Ansible Vault, Ansible Playbook czyta sobie z tego, Ansible Vault nie czyta z tego. Dlatego te aliasy, oprócz tego eksportu. Wiesz, że nie wiem. Tak? Okej, spoko. No. Wiesz co, wydaje mi się, że zaraz sprawdzę, bo wydaje mi się, że jest to Ansible. Wydaje mi się, że definiujesz to w Ansible config. I wiem, że możesz to tutaj. To jest Ansible config. Możecie. Gdzieś widziałem to. Wiem, że można to skonfigurować tutaj też. Także czemu mówię o tych zmiennych, żeby wiedzieć, że to może być w różnych miejscach przez różnych ludzi używane. Dlatego no jest fajnie ale dzięki za informację, postaram się to sprawdzić. Używanie tego. Taki najprostszy przykład. Mamy HT Password. HT Password jest modułem. I bierzemy sobie z hostvar demo authUser, czyli tu jest authUser i to jest konwencja, czyli hostvars vault i demo. I on będzie tutaj szukał też zmiennych. Tych zmiennych szuka w wielu miejscach, właściwie dużo by mówić gdzie. Fajnie odpalić sobie czasem z 4V Ansible Playbook i widzimy, gdzie on szuka, co on robi. Bardzo dużo nam wypluwa na wyjście. I
Próbujemy to odpalić na nowym serwerze. Na nowym serwerze, który wczoraj sobie zainstalowałem serwer i próbowałem to odpalić. Komputer powiedział nie. Dobra. Pierwszy błąd, jaki wyrzucił, to było require the passlib Python library. To jest prawdopodobnie jakaś, domyślam się, że jakaś biblioteka od passwordów. Opowiadam o tym, bo powiem wam, że któregoś razu będąc zmęczony zderzyłem się z tym. No to co robię? Instaluję passlib. I co? I mamy dokładnie ten sam błąd. Bo ja mam zainstalować tego passliba nie u siebie, a na serwerze. Dobra. Instaluję passliba na serwerze. Komputer mówi nie. Mamy świeżo zainstalowane Ubuntu, mamy Pythona 3, nie mamy pipa. Szaleństwo. No, jeżeli byśmy chcieli na świeżo zainstalowanym to odpalić, to no niestety tak to musi wyglądać i musi być update cache. Bo jeżeli byśmy tego nie zrobili, to też nam każe spadać, bo na większości świeżo zainstalowanych systemów nie mamy cache'a od apta. Tagi. Słuchajcie, tagi to jest coś, co jeżeli będziecie używać Ansible'a, ułatwia życie. To jest sposób, w który możecie szybko dodać użytkowników, możecie tagujcie wszystko, co się da, jeżeli będziecie używać. Tagi używa się w ten sposób. Jeżeli chcemy odpalić, to Ansible Playbook, nazwa playbooka, nazwa taga. Tylko i wyłącznie tego taga i zrobi jeszcze jedną rzecz, o którą miałem powiedzieć przy jednym z pierwszych slajdów, pominąłem. Gather facts. Gather facts to jest w momencie, w którym Ansible się dostanie do serwera, sprawdza, co tam jest, jaka jest nazwa użytkownika, jaki użytkownik to wykonuje, jakie ma uprawnienia i zbiera te fakty. I dlatego jakbyśmy wrócili do tego pierwszego, tam było gather facts false, jak tam instalowałem Pythona tak brzydko. Bo on wymaga Pythona, żeby zebrać te fakty. I to robi i zrobi na przykład, jeżeli byśmy zrobili tools, no to by pobrał tylko fakty i zainstalował hatopa. Role. Role mają taką, gwoli przypomnienia, tak wygląda nasz folder z Ansiblem. Role wyglądają tak. To jest wzięte z best practice. Także natomiast podstawowym miejscem najważniejszym miejscem z rolami są taski. W taskach mamy zdefiniowane, co ta rola robi. I w taskach wrzucamy taski już, same taski bez niczego, bez tego task. Kolejne dwa ważne miejsca to jest templates i files. Templates to jest miejsce, gdzie rola najpierw, jeżeli każemy mu wrzucić templatkę i wrzucimy nazwę pliku, ona najpierw poszuka w templates. Jeżeli zrobimy copy, najpierw poszuka files. Vars i defaults. To są miejsca, gdzie definiujemy zmienne i te zmienne i domyślne wartości tych zmiennych. Czyli jeżeli zakładamy, że rola szuka sobie zmiennej is docker, to fajnie w default wrzucić false. I wtedy wszystko, co jest wyżej, przeczyta najpierw, czyli group vars, jeżeli będzie is docker true, ona użyje to. Dodatkowo możemy model, utils, looking plugins i tak dalej. To są dodatkowe rzeczy. Przypuszczam, że na razie nie musimy mówić. Przejdźmy do handlerów. Mamy taką rolę, która robi tego nieszczęsnego Network Time Protocol. Tutaj jest dla Yuma. Instalujemy NTP.
robimy konfigurację, szukamy tego pliku tu o, robimy notify restart NTPD. W momencie, w którym poleci taka notyfikacja, playbook leci dalej. Zrobił to, zrobił to, zrobił to. I teraz tak, co znaczy notify? Notify znaczy, że jeżeli, bo Ansible śledzi te wszystkie pliki, jeżeli cokolwiek się zmieni, to wykonaj handlera, tego tu handlera. Handler restartuje NTPD. Pytanie do ludzi, którzy używają Ansible'a. Jaki jest problem z handlerami? Właśnie, mogą się nie wykonać. Generalnie, jeżeli wysypie nam się to, koniec. Handler się nie wykonał, odpalamy jeszcze raz rolę. Ona sobie pięknie przechodzi. Tu już nie ma zmian. Nie ma handlera. Nie zrestartował się NTPD. Parę słów o tym, jak idą handlery. Handlery się ustawiają na koniec tasków. Czyli jeżeli mamy 20 handlerów, one się ustawią na koniec i będą się wykonywać po kolei według tego, jak są zarejestrowane. I jeżeli handler jest zgłoszony z kilku miejsc, on się wykona tylko raz. Dobra, to co robić i jak żyć? Ja bym zrobił tak, żebym to wstawił po prostu na koniec bez handlera. I ja wiem, że to jest trochę mniej bezpieczne, natomiast w momencie, w którym nie możecie sobie pozwolić na restart serwisów, to robicie coś źle według mnie. I trzeba dążyć do tego, żeby te serwisy wstawały, były restartowalne i wtedy jest bezpiecznie. Dobra, tyle ode mnie. Jakieś pytania? Powiem Ci tak, że playbooków się na tyle często nie odpala, że mamy 3 do 5 osób, które odpalają playbooki. Że ich na tyle często się nie odpala, że no, są jakieś kolizje. Natomiast no, komunikacja w zespole przede wszystkim. I no powiem Ci, że to nie jest do końca development wielkiej aplikacji, że bardzo łatwo ludzie sobie wchodzą w drogę. Jeżeli patrzę się na Gita z Ansiblem, to ja nie mam konfliktów praktycznie. Wszystkie merge są fast forward. Także, a tych plików mamy dość sporo. Aha. Wiesz co, to jest kwestia pilnowania tego i pilnowania takiego naprawdę mocno. Jeżeli mamy template na przykład czekaj, co ma tak dużo komentarzy? Przychodzi mi do głowy, korzystaliście z dupli? Nakładkę na duplicity? Nie. To no nie wiem, jakieś pliki konfiguracyjne Linuxa. Kojarzycie, że tam są zawsze tony komentarzy. Praktykę mamy taką, że do templatki wchodzą tylko te zmienne, które mają wejść. Komentujemy je i ma to być przejrzyste, bo no, ja mam problem z czytaniem po 2 miesiącach tego, co robiłem i generalnie chodzi o to, żebym nie miał tego problemu. Jestem leniwy i staram się pilnować tego.
Wiesz co, nigdy nie robiłem zagnieżdżania template'ów w template'ach, ale nie widzę powodu, dlaczego by nie. No, no, dokładnie. Ra, dokładnie. Ja jeszcze mówiłem o sudo RSD, natomiast generalnie w bardzo wielu miejscach jest możliwość konfiguracji przez katalogi. Używajmy tego. Rozdzielajmy konfigurację jak się da, żeby to były małe pliki. Wtedy uciekasz od tego, że jest nieczytelne. I no, im więcej małych plików, tym lepiej. Z tyłu było pytanie. Tak czy nie? Na ten moment nie, natomiast chcemy rozbić role do osobnych repozytoriów, żeby można było je tagować, bo role od czasu do czasu się zmieniają i nagle okazuje się, że rola, która działała 3 miesiące temu, teraz może nie działać, bo domaga się jakiejś zmiany. Nie. Nie, natomiast to jest bardzo dobre pytanie, bo 2 razy mi się zdarzyło, że na serwerze testowym ktoś puścił playbooka całego i zaktualizował się MySQL z 5.6 do 5.7. I to było ciekawe doznanie. Zwłaszcza, że MySQL zmienił nazwy zmiennych i zmienił domyślny system łączenia się. Tak, także warto by było zamrażać, natomiast nie robimy tego jeszcze. Tu było gdzieś pytanie, tak? Generalnie powiem tak, jeżeli chodzi o testowanie, to wiem, że można testować, są testy, natomiast nie robię tego, nie robiłem tego, przyznaję się bez bicia. I jeżeli chodzi o używanie playbooków, to bardzo ostrożnie. Kolejna rzecz, w konfigu Ansible'a, który tu jest, mam diffy zawsze. Absolutnie zawsze pokazuje mi diffy. Czasem żyga to niemiłosiernie na wyjście, natomiast jestem w stanie doszukać się, co się zmieniło. Porównanie poprzedniej wersji pliku do kolejnej. Co doszło, co zostało usunięte i tak dalej. Kolejna rzecz, jest możliwość walidowania templatek, możliwość walidowania plików, używajmy tego. Jeżeli chodzi o walidowanie, w jednym wypadku udało mi się mieć z tym problem. Nginx ma możliwość sprawdzenia konfiguracji, natomiast nie ma możliwości podania pliku. Skutkiem czego narzędzie od walidacji Ansible'a nie zadziała. Ale możemy wykonać komendę Ansible raw nginx-t, to jest do testu. I jeżeli to nie przejdzie, wywali mi się playbook, wiem, że coś jest nie tak. To jest takie, no po prostu trzeba to używać ostrożnie. Kolega z tyłu. Nie bardzo rozumiem pytanie. Nie, urządzeń sieciowych nie. Tylko i wyłącznie serwery. Też w cloudzie używamy do niektórych rzeczy Ansible. Natomiast jeżeli chodzi o zarządzanie cloudem, to wydaje mi się, że są narzędzia lepsze w stylu Terraform albo CloudFormations od AWS-a.
Wiem, że można EC2 zarządzać, natomiast patrzyłem się na to i powiem Wam szczerze, że to nie jest chyba do tego narzędzia. Ktoś jeszcze? Nie, nie używamy Puppeta. Z Puppetem się zderzyłem dość ostro i bardzo krótko trwała moja przygoda. Natomiast jeżeli chodzi o Puppeta, raczej używanie a la Puppeta, jest opcja Ansible Pool. Tworzymy sobie, jest możliwość stworzenia sobie repozytorium, z którego będzie czytał Ansible i na przykład wrzucić to w krona i żeby on sobie pobierał tą konfigurację. Tak, w drugą stronę. Także jeżeli jest taka potrzeba, my takiej potrzeby nie mamy, natomiast jeżeli jest taka potrzeba, jest opcja na Ansible Pool, on sobie pobiera repo, patrzy się na YAML-a, którego ma wykonać i go robi. Tylko jako bydło. Dokładnie. Dokładnie, tak. No, dokładnie. No, są różne opcje i no, gdzieś generalnie to, co jest najfajniejsze, to że to jak instalujecie serwer, jest w gicie, macie historię, macie to, co ktoś myślał robiąc to, macie jakiś ślad po tym, a nie bash history, który jest ograniczony do 1000 komend i jeszcze, nie daj Boże, ktoś używa Midnight Commandera na serwerze do robienia czegoś. Znalazłem innego sposobu, natomiast no, tam jest import rule. Tak. To się trochę robi masochistyczne. Tam jest import rule albo include rule, które pozwala, wiem, że jedno pozwala, drugie nie, na with item i w roli, no niestety, with item. Coś jeszcze? O, aha. Tego się nie spodziewałem. Prezentacja. Pierwszy link jest de facto prowadzi do tego, a jakby ktoś znalazł błędy ortograficzne, literówki, błędy, to tutaj jest prezentacja na gicie. Zapraszam do robienia pull requestów, komentarzy. Dziękuję. Hello everyone, my name is Michał Wcisło and I'd like to tell you a little bit about Auth Proxy pattern on Kubernetes. So Auth Proxy is not that new idea in general. It emerged somewhere around 2014 where an OpenID Connect specification was released, and it was supposed to kind of take off developers or application shoulders all those efforts connected with authorization and authentication. But what I really found interesting is using it on Kubernetes, which provides some additional ways of making it like more dynamic and more usable in general. And this is what I will try to show you today. So I would like to cover some auth2 and OpenID Connect basics first, just to make you understand how this Auth Proxy or what standards or what technology it uses underneath. Then I will explain how Auth Proxy works, and I will show you how it can be deployed on Kubernetes itself. And as a last part, we'll try to find out what can be done more with it.
So before we start, a few words about myself. I'm working in Nokia for already 8 years. It happened that I covered most of the like the crucial parts of software development. So I started with writing some simulators for telco research, mainly VoIP and MIMO. And then I was a tester, working in technical support, and now mainly development. And currently I'm working in Nokia Ava. You might heard about Ava platform because it gained some awards last year, but it's not just a platform. From couple of months, we are trying to make it more like an ecosystem of services. And one of these services is Kubernetes as a service, which I'm mostly involved in. Okay, so let's move to the OAuth2 basics. So first, maybe how many of you is using OAuth2 or OpenID Connect in your daily work? Okay, some of you. So it's an open standard for access delegation. So basically, fancy word for saying giving access to the user's resources without compromising user password itself. So the first version of OAuth was released in 2010. And then the second in 2012. They are completely maybe not completely, but in general incompatible, because in OAuth2 many things were simplified. Some of the security, let's say, features were dropped in favor of usability. So they tried to find some compromise with between security and usability. It was also the time, the mobile world like emerged, so they needed to make it a little bit simpler for the mobile applications to be able to integrate with all the structure. And also the between those two versions, the big players came in, like Google, Microsoft, and all of those big companies tried to put their define somehow or agree on something to do this access delegation. Then I asked why you are using this, if you are using OpenID Connect or OAuth2 in your daily work, because I'm pretty sure you are doing it in your private life. All those login with Google, like access of the certificates in LinkedIn. This is exactly what is OAuth2 and OpenID Connect. And auth2 was designed for authorization, but it has some place for different improvements. Also, some people can discuss if it's really a standard, because it's more like they even changed the name to the framework, because it's not saying do this at this point, but it's rather saying you should probably do this. This is optional, or this is mandatory, or things like this. And another thing that it introduces is the decoupling of components. So now client is not only the application or one side that is doing or trying to reach some resources. It was now divided to the client agent or user agent, so basically browser, and some backend service which is doing the heavy lifting. So now we have the split between client and client agent. Then there was also split between authorization server and resource server. So you can imagine that those classical applications have some authorization flows inside of it, and behind those protection there is resources or information that the user tries to access. So now this is splitted, and authorization server itself can be like outsourced, let's say, and can be reused between different resource servers. And we have resource owner that is user. So another very important thing in OAuth2 is the flows. I don't want to go to many details. I would rather like you to just understand the basic idea behind it. First of all, it will be very boring probably to show you all those technical flows and tries to make you understand those things. And second of all, I found it much easier to understand those different security, let's say, features or things that are there after you understand what really author meant to achieve, right? Or what he tried to do with all these things. So I made up a little story for you just to
create some analogy of what we're trying to achieve. So there is a king, which is representing user, and king is filthy rich. He has a lot of money. He loves shopping, so whenever he go to shops. And obviously, as all the kings, he's not taking any wallets or money with himself. He just goes there and says, "I want this, this, and this," and thanks to Auth, he can pay for everything he wants. Then there is the merchants, which are like the business owners of shopping business, which are representing the client in Auth. There is also user agent, which is browser, and we can, in our analogy, it will be like seller in the shop that is interface to the business. Then we have guild of guards, that is basically authorization server. They are like specified in different security flows and issuing security passes and papers for different people. And we have those security passes like authorization code and access token. So access token is this paper that is proving that you can access this particular thing or resource. It has on its own some security features, so it is signed by those guild of guards or authorization server. It has expiration time. It has information about who issued it, for whom it was issued, and things like this. And then we have resource server, which in our story will be just King's treasury or King's money that the people from the shop would like to access to get the payback for the King's shopping. So the first flow is the authorization code flow. So this time the story goes like this. So King goes to the shop, he finds some nice shoes that he wants to buy, and he say, "I want those shoes," and he probably leaves the shop. Then the seller goes to the guards, and he's saying that King wanted to buy those shoes. So now guard can go to the king, ask him if he really wanted those shoes. Then king approves that yes, he did, and I can prove that I'm the king. He has this secret stamp that proves that he's the real king. Then guard can or authorization server issues authorization code, and it goes to the merchants, but via the hands of the seller. So basically, this is like browser redirect to those backend service. So somehow agent has the access to the code, but he can't do anything with it because it's not those final grant to the resource. So whenever merchants got the authorization code, then they say, great, then I need to access the treasury itself. So they go to the master of treasury, which happens to be also in the guild of guards. So it's also authorization server. He gives them the authorization code he just obtained. He proves that I'm the merchant, and then he's getting the access token. And with this access token, he can go directly to the treasury and show it and say, I want to access the money. Now, even though the resource server is not like in the guild of guards, they don't have the security checks, let's say, but even with this access token, they can do some basic checks. So they can check if the access token was issued by this guild of guard that I trust, that it's not expired, and it was issued for me. So those kind of simple checks that can be done on resource server. And after everything, the merchants can get their money back for the King's shopping. Now there is also the implicit flow, which is a bit simplified. We lose the authorization code part. So this time you can imagine that this is like some small family business, right? Some small shop that is run just by the browser or on the client side. And the story goes pretty the same. So King buys something, then the guard asks King if he really bought it. Then he answers, yes, I did, and I'm the king.
and then directly guards gives the access pass to the client. So client now having this access token can go to the treasury and pretty the same get the money back. Now the difference is that we lose this backend stuff, right? So it is only client that is getting this access token directly. So we can imagine that, you know, it's not that safe. So first of all, the client is not authorizing anywhere to the guard. So he cannot prove that he's this famous merchant because he's not. He's just a, you know, like interface. So we lose some of the security. We can also imagine that somewhere in between this access token can be issued not to the client we wanted, for example, and all those security like concerns that we should remember. And then there is the client credential flow, which was designed for machine-to-machine communication. And this time you can imagine that it's like some jewelry cleaning service that is trying to reach the resource. They have their own secrets, so they can prove that they are the ones that the guild of guards are trusting. So they are just saying, here are my secrets, give me the access token. So they are getting the access token. With this access token, they can go to the resource server and get access to the treasury. And there is the fourth flow, which is the resource owner credential flow, which is another fancy name for giving up your passwords to somebody, right? Which is what we tried to like solve in the first place. But it has some usages in general, because if you have very trusted system in your corporate on your corporate side, and everything is like trusted and done by one vendor, let's say, so you can think that those passwords can be passed somewhere. Also, if you are trying or testing the auth2 and you, for example, trying to obtain some token with CURL, for example, it's exactly the same case, right? Because you are passing your passwords to the CURL, which then kind of works as the client for the authorization server. So you are giving your passwords to somebody, to some third party. Okay, so now OpenID Connect. It was built on top of auth2, because as you remember, I said auth2 was designed for authorization. Now we are talking about authentication. And it was released in 2014. And it was like attempt to standardize some of the of those big players implementation of using auth2 for authentication, which was not that obvious. Then what it brought on top of auth2, so in this case the user info became the resource itself. We have three flows: authorization, code flow, implicit flow, and hybrid flow. So the third one is the mix of the first two, and the first two are exactly the same as I just said. We have some additional parts for security. So for example, this node part, which is like trying to tie the ID token with cookie on your browser. Also, some parts in auth2 that were optional became mandatory in OpenID Connect. We have specific claims for the OpenID Connect, which is OpenID, and we have claims for the user. So claims are just the properties of user, like name, email, and things like this. And we have ID token, which is another token next to the access token. And there is also this term relying party, which is basically the client. It's used in the OpenID Connect specification. And why relying party? Because if you see all those authorization and authentication flows from the perspective who is scared the most. So in authorization, it is user, because he's giving some trust to a third party. He's giving his resources, access to his resources.
And in our authentication, it is client that is like a bit scared because somebody comes to him and saying, I'm the king, for example, right? And he need to trust that body. Okay, so what is Auth Proxy in general? So if we follow the authorization flow, but this time from the OpenID Connect perspective, we can imagine that this time King is trying some VIP promotion, for example. So he goes to the shop and he says, I want this special promotion you might offer. So then the seller goes to the guards and asks, listen, this is really the king? And then the guards can ask king, if you are really the king, then the king proves I'm the king with all those secret stamps he have. Then the authorization code is issued to the agent, which, yeah. What kind of king needs a promotion? Yeah, maybe this is king promotion, yeah. Yeah, so authorization code is passed to user agent. User agent needs to pass it to the client, and client having all of this can ask guards to please give me this king's ID because I want to really check if everything is fine. So now knowing that guards are knowing the merchant, they have the authorization codes and they are giving this client ID token. And this is exactly what is doing, what Auth Proxy is doing. But having this ID token, he can now pass it to the upstream application, right? So you can imagine that there are some other applications that would also like to know if this is really a king. But instead of doing all this, this and that, they are just getting the ID token with all the information in place. On top of it, Auth Proxy can also set some headers, like authorization headers, user, email, and all those things can be just passed to the upstream application, which is really cool. So now how to run it on the Kubernetes side. So in this demo, I will be using Auth Proxy, which is like I think one of the oldest implementation of Auth Proxy. It's using access lists, so you are just defining which users can access or get through this proxy. Then I will be using Keycloak as an identity provider, but you could use like Google, GitHub, and anything else. And interesting part is what you can do on the Kubernetes side. So normally you could define those redirects in Auth Proxy itself. So you could say that upstream application is under / something, but instead of, it's not very dynamic. You need to keep it inside the application. But instead of that, you can just define it using ingress resources on Kubernetes side. So, by the way, how many of you is using Kubernetes or at least played a bit with it? Okay, some of you. Okay, great. So, just to as a reminder, ingress is just like proxy or maybe load balancer that is pointing to some application, right? So on Kubernetes side, you can create those ingress resources and say that at this host, I have this application, right? So basically exposing the application to outside world. And what we try to achieve here is to use nginx controller, ingress controller authorization module, so that the first ingress resource will be pointing to our upstream application, but it will be only passed through whenever the authorization from the second ingress will be achieved. So whenever the first ingress gets the 200 from the another one, then he will pass the packets or requests to the upstream application, right? So that's why we are creating this second ingress resource, which is pointing to our Auth Proxy. So basically, if user tries to reach upstream application, he goes via first ingress. First ingress sees that it was not authorized, so checks on the other ingress if it's authorized. If it's not, sorry, then he is redirected to Auth Proxy, which starts all this dance I just showed. So he redirects to Keycloak, user logs in, he gets the ID token, then he responds to 100, and with 200 the user is like let into the upstream application. Yeah.
No, so I mean, this part goes on every request because you need to have 200 from here, right? But Auth Proxy is caching it. I mean, it's caching it because it's setting cookies on your site. So whenever you reach it, they see that you have cookies. So this is first thing, and another, the key clock is keeping session. So it's like 2 levels of session. Clock is some kind of web service for holding the user. Yeah, identity provider, right? So I will just show it. So I have key clock here. It's basic installation from the stable charts, right? So it's nothing fancy. The only thing I integrated it with Nokia LDAP and added single sign-on for Rancher, but it's completely not relevant to this case. So what we now needs to do is to add the new client, which I mean, the flow is basically the same if you use Google or any other identity provider, but you just create the client, which represents kind of the resources you want to approach. So just basic naming, right? We select OpenID connect type. It's by default it's public, so it doesn't have secret, but we will change it. And here, quite important thing that we are using wildcard for the redirects. It's a bit not safe because this is part of that can be checked by guards, right? So if this redirect with authorization is going to the endpoint, I really know, right? But this time we are saying don't care, right? But if we keep all of these things in our cluster, that we can assume it's pretty safe, right? So let's set the secret first. So we will change it to confidential so that we have the secret generated. And by the way, public is in most cases fine if you are using HTTPS, but just to show how it works. So we have the secret. Sorry. Guess it's better now. So first we will set the secret in our. By the way, it also has the chart. There's also chart for the Auth Proxy, so it's easier to start it. So first of all, we create simple access list. I just put it example Nokia.com. So this is the first user that is allowed to pass this proxy. Then we set that Auth Proxy should pass also the headers to the upstream application. This would be the ID token itself and header with username and user email. Then we point to our guild of guards or the authorization server. I use HTTP here, which is very, very bad idea, but I just didn't want to, disable all those security checks in different levels. So just for the demo purposes, I create a special HTTP endpoint. But it should be HTTPS. of course. But is there a way not to send in the URL authorization provider? No, you need to pass it because it's part of security, right? Because then in ID tokens you would have it was issued by this, so we can check if it's fine, right? Okay, so then provider is OIDC, but as I said, the Auth Proxy can have Google and other solutions available. Then we define our client itself, so it has name SSO, and we just pass the secret. I think it even didn't change. Then we generate the secret for the cookie, so the cookie is encrypted. And here you would normally point to the redirects that Auth Proxy should provide. But as we will be using ingress controller for this, then this can be just nothing, right? Okay, so let's save it. And let's run the first one. So I will be showing it in Rancher, not because it's needed, but just because it's easier to follow what is done, and it has a nice interface. And we are also using it internally for our clusters. Right, so as you can see, our Auth Proxy was just deployed.
I also started another application, which is what it's doing is just returning the headers it got, so that we can introspect what headers it was enriched with Auth Proxy. That's why I need it. Then we exposed our application with two ingress resources, as I said. So the first one, Sorry, is it Cybernetes interface, right? no, it's Rancher. So it's like separate product. I really recommend checking it out. It's, I mean, this Rancher Labs company is doing, a lot of nice stuff for the Kubernetes community. They have, for example, some trainings on Kubernetes that are ongoing, so you can for free check it out. It's really nice thing. Okay, you will tell later at the end. Yeah, please ask if you have any questions, or should I follow? Could you please repeat, spell the name of this service? It's Rancher. R-I. Yeah, like I don't know if it's somewhere there. Get it. Yeah. Okay, so we have two endpoints exposed. And as I said, first one is pointing to our this echo server, and the second one is pointing to the Auth Proxy. But as you can see, it's using the same host, right? So now if we check the ingress YAML itself, so as I said, we have first ingress here, second one here, and the first one, just with this annotation, it was configured that whenever something reaches it, it should be authenticated with other endpoint, which happens to be exactly same host, but with /auth2, right? So this is exactly what we have in the second one, right? So we are exposing another Auth Proxy service on /auth, but giving the same host. And with this annotation, we also need to add that even though Auth Proxy is passing the headers, those headers then need to be still passed to the by Nginx controller, right? So we need to also tell him, hey, whenever you go get those three headers, please pass it by, not drop it, right? That's what we need to see everything. Okay, so let's now check how it looks like. So we have our application. So self-signed certificates, and I'm now redirected to Keycloak. I will log in with my Nokia credentials, and now I am redirected back, but I'm still not authenticated because I'm not on this access list, right? That's why I'm getting permission denied. But as you can see, we are getting all those OAuth 2 specific things like state, session, and we just got the authorization code I was showing in this King story, right? So let's fix it. The access list is kept in the config map. So Auth Proxy creates this config map, and we can simply edit it and add myself to the access list. Okay, now it should be reloaded in like 60 seconds, but just not to wait, I will redeploy it, which is also quite nice feature that we can just, as somebody said, we can treat it as cattle, not as, precious dog, right? We can just redeploy it without any concern because everything is kept in etcd. Redeploy. Yeah, so now it's restarting, reading the access list once again, and it should be ready to go to access the. Yeah, it's watching, but it takes some time, right? I mean, maybe I'm exaggerating, but at least like 30 probably. Okay, so let's now try again. And now it's fine. So display all the headers. Yeah. Yeah. This is called echo header, I think, based on Nginx. Yeah. So
We have our two headers that was set by our Auth Proxy, and even we have our ID token. So let's check out what's there. Sorry. So there is this nice page, because well, I forgot to say that Auth2 is using, often is using JSON Web Tokens. It's not part of the standard, but it's part of the standard on OpenID Connect. So we can just take this token and decrypt it. Decrypt like decode. Yeah, exactly. So as you can see, as I said, we have issued when it was issued, what is expiration time, who issued it, for whom. So for our SSO client, we can check that it's ID token, and then we can see all those nice things about myself. So my name, my email, and other stuff. So now, But not your password. yeah, not my password. Yeah. So I could give this ID to somebody, and everybody can prove that I'm really Michał, right? Okay. So now let's do something more interesting. So let's start Grafana, which also have this Auth Proxy configuration. So I just show you that you can basically put anything after this Auth Proxy without the application even knowing that it's proxied with authorization, right? But some of the application can kind of integrate with it and read those headers that I will be passing, so that he can, this application can configure some logic specific, right, permissions or anything. Yeah, it took place already. So that's the whole point, right? You don't need to bother about it. You're just saying, like, I don't know, the guy will stand on the door, and somebody's passing, and he just shows up and sees, oh, this is Michał, and we all trust that this is Michał, right? Oh yeah, so I used the wrong word. This is what I. Yeah, okay, so this is authentication, but on the other hand, the auth proxies have the access list, so we can treat it as like this binary authorization, right? You can let it or no, right? In this case, I think we could call it authorization. Yeah, so let's start our Grafana. So again, it's installing the Grafana from chart, and it's creating those two ingress controllers. So I can show you. Installing Grafana from chart. Yeah, from Helm chart for Kubernetes. Yeah. Okay. Yeah. So we have Grafana here, and we have our exposing ingresses here. So it created three ingresses, because I want to show you how to access. So we have a endpoint that is not secured, and those two endpoints that are secured. So let's first try to access the not secured endpoint. So I'm logged in an admin, because what I did is just set the headers directly in my browser. So, oh sorry, should be the add-ons. So there is this cool plugin that you can just pass and set some of the headers, and that's why I'm logged in Grafana as admin, because I'm just passing admin name in the headers, right? Let's check one more thing. So this is the configuration of Grafana I did. So this is the part about Auth Proxy. So it is enabled. It's reading user from this header name. It treats it as email, and it's people are auto sign up. So now if we try to access this secure endpoint this time, so this OIDC flow should start. Oh, sorry, it will not start because I'm already logged in. This is what you asked. So the session is kept, and this time I'm logged. I'm logged in as myself, right?
Another nice thing is that because we also keep the session on a key clock side, this basically creates the single sign-on solution for different protocols. Let's say I will have to log in this time only because I made up this HTTP endpoint. And from key clock perspective, this is completely different IP creating session. That's why I will not be logged in directly. But if I would do it with HTTPS, it will work without the charm. So login with key clock. And Rancher is integrated with key clock via SAML, right? So it's different technology, but because we have same session on key clock or on our identity provider side, then it should be basically a single sign-on. But as I said, I need to log in. And again, I have my user here. Okay. So let's get back to our presentation. Okay, so we just showed how it can be easily used on Kubernetes. It may seem a bit primitive because we're just keeping the access list, right? So it's not very sophisticated. But on the other hand, if you have cluster only for like your stuff or your team stuff, you can easily set up pretty decent authentication and authorization for different applications for your whole team. And you just have one list of users that can access it, and it's fine. If you want to do it a little bit more complicated, then probably you could add another Auth Proxy with different access lists and treat it as like different groups of users that you're trying to, you know, this endpoint you can access with this access list and this with another, right? So you could build a bit more complicated things. But of course, if you really want to make it more complicated, then there are other Auth Proxy implementations. There is key clock gatekeeper, which is part of the key clock release itself. And this time we are not using only access list. It can be also defined for roles and for groups. So those are just the different claims that you can pass via key clock. You can even define which methods should be available, right? So you can say that viewers should only get, and like admins can do everything, right? There is this also Pomerium Auth Proxy, which is a fork of Auth Proxy, and it tries to use this implement the zero trust approach. So basically, it's saying that you are probably hacked and you can trust nobody, and part of your system are already compromised. So better be aware with trusting anyone, right? So there are some extra features that that Pomerium is trying to add. It has a quite nice documentation, and I think it was from the beginning it was built for Kubernetes because all the Helm charts are in place. Then there is also this BuzzFeed SSO, which is also fork of Auth Proxy, and this time it's using double Auth Proxy. So we have one Auth Proxy, and the second is kind of working as a cache for the first one, right? So the first one is, the second one is actually contacting identity provider, and the second one is just doing quick checks with the second one. So it also allows to inject some of the features to this intermediate proxy. Then we can define or use Auth Proxy for API, Kubernetes API itself. So it turns out that kubectl already has this functionality, so you can pass the client details there, some passwords, I mean no passwords, but client ID, client secret, your ID token, and your refresh token, which is token that can be used to regenerate your ID token. So you set all those parameters, and then kubectl just regenerates the ID token for you, and you can access Kubernetes API. Now, to make it work, you need to also configure API itself. So it needs to know that you will be passing those ID tokens, and this is done by those flags. The problem is that you need to pass it,
I mean, you need to have access to the configuration of Kubernetes, which is not the case in public cloud world. That's why it's not working always. And also, probably you may ask why actually I need this OIDC whenever using API, right? So we are not using API using browser normally, which is probably will be painful. But there are some applications, like for example, Kubernetes dashboard that is using your identity to log into to the Kubernetes API. That's why you need to pass this token somehow, and you need to generate on your own. And there is also very nice concept that was presented on this year's KubeCon in Barcelona about impersonation proxy. I just gave a link to this talk. There is video and the slides. And the guy just described how to basically overcome this problem of need of configuration of the API itself. So you use the Auth Proxy like always. So the Auth Proxy is generating ID token, but it's connected to impersonation proxy, which then takes your token and somehow transfers it to the service account token, so that you can. And this is enabled by default on Kubernetes system. So like with this ID token, you can always talk to the Kubernetes API. And there is also the open source project for this impersonation proxy, so you could. Yeah, no, you need, but the problem is that there is no way to say that your ID is, I mean, to make Kubernetes API consume this ID token, you need to put some configuration. It's not possible in public cloud. You know, it's like managed service that you are just using. You cannot set all the flags that are possible, right? That's the problem. And but the guy overcome it by like transferring it to the service account tokens, which are always by default acceptable. And of course, this is only authentication, so you would have to have airbag on the Kubernetes API side to say that Michał can do something, right? I mean, saying that it's Michał is not enough to do anything, right? And then we have Istio. So if we, you know, everybody is talking about service mesh and how cool is it. So we just put our applications behind the row of guards, which are the Envoy proxies, right? So they provide some health status, the observability part for our containers. They can, you know, do the recovery of our containers. You can implement some crazy update scenarios, like update part of the system and the other is still in the old version. But from the security perspective, if those guards can talk to each other in different secret languages, so this is TLS, which is really nice. So you can like secure the traffic even inside the cluster. Then guards allow to talk to the protected resources only when ordered. So you can say that you can talk to this one, but not to this one. But the third thing they cannot do actually is to talk to the outside world, or at least they need some assistance to do that. So, and this is where Auth Proxy can help. And this is another demo I'd like to show. So I have Istio on my cluster. It's not that scary to be done here because Rancher has application in his catalog to do it. So you are just launching Istio with one click and some 5 parameters, and you have Istio on your cluster. Then you can enable Istio on particular namespace, and I just installed here this Istio example application that is always used in different kinds of demos, so we are having it here again. And I also exposed the Istio gateway on our ingress controller. So I will close those. By the way, what distribution of Linux do you use? Where? In Manjaro. Okay. Would you recommend it? I'm using it for 2 months, so for now
I was using Ubuntu for some time, so yeah, I don't know. It's fast, yeah, and it's Arc, so you have all the updates, and you know that's cool. Yeah, so we have this application. It's working. This is nothing special, but now let's enable Istio so that only authenticated users can access. So let's do like this. And now so this is very simple policy. We are just saying that we are expecting JOT tokens issued by this endpoint, and here you can find the certs to check if the token is okay. So now if we go to Rancher, you can see that this is also a nice feature that I'm creating one ingress in one namespace and another in second, which is not always, I mean, you can expect that you give access to your users to some specific namespace, right? So you can imagine that you could create this connection to the real service on one namespace. I just give possibility for users to connect securely from their namespace, which is really nice. So again, we have the secure endpoint pointing to the Istio ingress gateway, and here we have we just exposed our proxy on the same. Oh, sorry. No, the other way. So this was the Istio ingress gateway, and this is pointing to our proxy. So now if you try to access the same page, but this time with ID token, everything should be fine, right? We can get it, but here now we are getting information that we need OIDC token together. So this is nice because we have authentication at least. Now let's add the authorization part. So we will enable airbag first. So we will just say that not everybody can do anything. You need to be admin to do something. So this is also pretty easy. We are just saying that this service is now under airbag, and you have to have some special permissions to access it. And this is what we will do as a last step. So we'll create the service account on Istio side and assign it to myself. So now if we check service role, it's like here. So I just created admin user like role, and it can do everything for services, paths, and methods. Yeah. And now I'm just assigning this role, which is at the bottom, to every guy that in his email claim in ID token has Michał Wcisło, which I hope I'm the only one. Yeah, for role binning or for role binning, I'm not sure, but I guess I'm not sure, but for sure you can use roles. I mean, different claims, right? So you can say that it's not guy with this specific email, but rather the guy with this specific role, yeah, or domain, yeah, or something like this. In Grafana, you mean? No, we are using persisting volumes usually, but yeah, so far we didn't have any problems. So most of our dashboards are configured via Ansible, so at least it's easy recoverable. But we are creating, I mean, I know what you are asking. So this user space can, if it's backup. So yeah, we are using volumes, and in general, it should be safe to do it, right? Underneath there is an OpenStack with Ceph that should
be available 100% at least in theory. No, you shouldn't lose anything, right? If your Grafana is using volumes, then it's fine, right? Because even if the container is down, it should be restarted with the same volume. So it will be mounted and, you know, everything should be there. Okay, so I forgot to show you that this time I won't be able to access it. So, okay, let's wrap this back. So I will remove this binding just to show you that now I'm not able to access. It takes some time to, yeah, so airbag access denied. But after I add those role binding, I should be able to access it once again. Okay, so it will take some time, but so as you can see, we can define services, paths, and methods. So, you know, this is very simple, but you can build a lot of stuff here, right? You can say that only these services are part of this role, only these paths, and again, methods, same as key clock gatekeeper. You can say that you should only use get or something, right? So it's really powerful what you can define. Kind of crude pattern, Get, yeah, post. So you can create like viewer user that can only do get, for example, right? Okay, so it should be up now, and again I can access everything and it's fine. Okay, so wrapping things up. So I hope you learned that Auth2 and OpenID Connect are cool, and they are like modern standards for authorization and authentication now. Auth Proxy allows you to kind of forget about all those problems or security things that you need to remember when implementing those flows by yourself. Then there is Kubernetes ingress controller, which allows you this different dynamic configuration for pointing Auth Proxy to the upstream application. And with Istio, you can go really wild with all the roles and setups that you would like to define for your workloads. Now here I place some links to the security because, as you might notice, I wasn't touching it too much because those are really deep conversation about it. So first two links are, the first one is the actually part of the configuration, specification. So it's another RFC, but connected with Auth2 strictly. And the second one is just best practice that was released, I think, last year. So it's like the more modern way, I think, information about what's need to be checked or what do you need to remember when using Auth2. Then there's the link to this impersonation proxy token from KubeCon, and other than that, all of it should be, I will publish it probably today, along with the presentation on my GitHub, on the talks repo. So thank you very much for your time. Do you have any questions? All examples for using ingress, Nginx as ingress. Do you know this pattern can be implemented using other ingress like graphic? Should be, but I'm not sure if they have this authorization model, because this is the crucial part, right? Yeah. Any other questions? just to clarify, when you said you installed Grafana from chart, this means that you had some configuration of Grafana or use a public, let's say, configuration? Yeah, so, okay, I can show you my scripts. Okay. So the script is basically doing this. Okay. Helm install stable is this stable stable repo of charts that is, I think, maintained by someone from Kubernetes. I'm just
disable Grafana from public, repo? Yeah, there is this I can show you quickly. Yeah, so there's this repo with all the different nice stuff that can be just done with Helm install stable, and that's it. So you have, I think, yeah, so you have incubator, so those are like incubation application, and stable, those are the things that are already generally available, and there are quite many of them, and they are like default. This is default repo for Helm, so whenever you start using Helm, the repo is there, so you can use all of it from the beginning. Okay. Yeah. In first demo you used restricted access, so you have a user list that was just put it in config map. Yeah. So how you can manage such users? So yeah, of course you will just create another list of users. Create for us another data storage that we need to manage somehow. Can we integrate this another system that? So you mean updating this config map somehow more you mean so yeah, so like doing this access list but by different parameters, right? Something like this. I mean that, for example, I have like a single user management system, yeah. For example, LDAP as a management like company, yeah, and I would like to have for example, groups. Yeah. To have all access, so this list of users. Yeah, so Auth Proxy is not providing it. It's using only, I think groups might be supported. You would have to check it, but there is this key clock gatekeeper that is using roles and groups. So then in key clock or in other identity provider you need to integrate with LDAP. Then on key clock you have all the users basically from LDAP, and then by this you can integrate on Auth Proxy side, saying that only instead of saying Michał Wcisło Nokia.com can access, this role can access, right? Yeah. But you mean those roles and? Yeah. So what you need to do is to add. I can show you very quickly. You just need to define the new claims for this particular client, so that it will, in ID token, you will have more information about users. So you can add, for example, groups and things like this. We can, for example, somewhere here, I think. Where identity provider? No. Yeah, so no, this is not for this. So user federation, this is integration with Nokia LDAP. Then in client, I cannot find it now, but I did it before this presentation. So I added the roles so that in my ID token I could see my roles also, and then by those roles, and I even mapped LDAP groups. Exactly, yeah. So there was, but I had to reinstall the cluster and I just forgot to configure it again. So sorry for that, but I guess you could manage to. For sure you can do it, right? You just map the parameter from LDAP so that it's part of the user in keyclock, and then in client you say that this client scope should be available in ID token, right? No, because the first time you log in, basically the user is created on the keyclock side, and then in key, you can say that, for example, my user. Hope I don't have any secrets here, but yeah, everything attributes. Yeah. So as you can see, those all the LDAP things that are then mapped to the user on keyclock side.
And yeah, I think it's part of the configuration of this LDAP integration. So you need to, yeah, you can say that it should be synchronized or. We need to remember that this recheck of the membership of the group is taken only on the authorization of client because it's taken by the ID provider. Yeah. So if I ask if someone has this role, then you should ask that the role is mapped to the LDAP group, and it should ask LDAP for this. No, it's no. So synchronization with LDAP is one thing, and you can configure it, and you should treat it as you in Keycloak you have the everything up to date, and that's it. Okay. Anything more?